안녕하세요. Thank you for sharing all of your wisdom so far. And my question is, how do I take control of my mind when my life feels empty and I can't find the meaning in living, like feels I'm lost. So I was really wondering about it. Thank you. 네, 원래 인생에는 아무런 의미가 없고 원래 텅 비어 있기 때문에 아무 문제가 없습니다. So you have absolutely no problem because life actually is intrinsically meaningless and it is hollow. 다람쥐가 한 마리 산에서 나무에 오르고 내리고 이리 뛰고 저리 뛰고 하는데 무슨 의미가 있겠습니까? You know, what meaning is there for a squirrel kind of surviving and squirreling away? It's nuts and going up and down a trunk of a tree. 그것처럼 사람의 사는 것도 아무런 의미가 없습니다. Likewise, we live like that. We have no meaning in our lives. 근데 사람은 의미를 자기가 만듭니다. But we have the ability to actually create meaning if we want to. 그래서 의미를 부여하고 그걸 향해서 살아가는 거예요. So we imbue our goals with meaning and we live towards that goal. 사람마다 그러니까 의미를 부여하는 것이 다 다릅니다. So, as individuals, we have different ways of imbuing meaning to our lives. 네, 그래서 각자의 자기 인생이 있는 거예요. And therefore, we have different ways to define the meaning in our lives. 그러니까 태어날 때부터 어떤 의미를 갖고 태어났다, 사명을 갖고 태어났다 이런 건 사실은 없습니다. So to claim that you were born with a purpose in life, that's not true. 네, 그것은 이제 의미를 부여할 때 그렇게 부여하는 거예요. That's the story you make up when you want to imbue your meaning with some special significance. 예를 든다면 기독교 신자로서 신부라면 하느님으로부터 부여받은 사명이 있다. 이래야 그 의미를 찾고 살아갈 거 아니에요. Now, for example, if you want to be a priest, right, in the Catholic tradition, you have to find your purpose in life in that role as a clergy. 그러면 또 하나님으로부터 의미를 부여받았다. 이렇게 믿으면 조금 더 그 길을 오래 갈 수 있겠죠. And by believing that God has ordained you with this purpose in life, that allows you to sustain your path better. 만약에 불교 성녀 같으면 전생으로부터 이미 이런 일을 하라고 부여받고 왔다. 이렇게 생각하면 더 꿋꿋이 가겠죠. And as a Buddhist monk, if I think to myself that it was my previous incarnation that actually led me to this current path, that might actually give me more motivation to go on. 그래서 저희 스승님은 저에게 너는 이 일을 하도록 이미 의미를 부여받았고 왔다. 이렇게 나한테 말했습니다. So when my actually master, my teacher told me that you were born here and I encountered you because of that meaning that you were born with. 그러니까 과학자가 되겠다, 뭐가 되겠다 그런 건 다 쓸데없는 생각이고 너는 태어날 때 이 세상에 올 때의 의미를 따라가야 된다. 이렇게 얘기했어요. So he told me he wanted to use that to dissuade me from following my dreams to becoming a scientist and say, you know what, you have to follow the meaning of the purpose that you were born with. 그리고 이름도 법륜이라고 지어서 법의 수레바퀴를 전 세계로 다니면서 굴려라. 이렇게 이름도 딱 의미를 부여해서 지어줬어요. He even gave me a Buddhist name filled with significance and meaning as the wheel of Buddha's teachings. 그러니까 그럼 내가 정말 전생으로부터 의미를 부여받고 왔을까? Then the question becomes, was I really born with this purpose from my previous incarnation? 예, 그렇게 믿으면 그렇고 그렇게 믿지 않으면 그렇지 않습니다. And if I choose to believe that, then it's true. If I don't, then it's not. 저는 뭐 그렇게 의미를 부여해 주니까 어차피 무슨 의미를 하나 가진다면 오케이 이러고 그냥 받아들여서 하고 있는 거예요. And so basically, since we all have to find some meaning in our lives, since this person, my teacher, actually gave me this meaning, I said, okay, I'll just take this as my own. 근데 뭐 우리가 진지하게 깊이 살펴보면 의미라는 것은 자기가 만들어서 그렇게 부여하는 거니까 없으면 없는 대로 살든지 의미를 하나 심심하면 부여해서 살든지 그러면 돼요. But if you really think, we know that we are actually creating craft meaning onto our lives. So something that's crafted, that's constructed, you can choose not to do it. But if you feel hollow, then you can choose to actually find the meaning. 의미가 없으니까 방황한다. 이것은 다릅니다.
뭐 토끼가 의미가 없다고 방황하지는 않잖아요. But this is separate from you actually just feeling lost, right? Just because a rabbit does not find meaning in its life, it's not lost. 그러니까 그 방황한다는 것은 본인이 욕망을 따라서 이리저리 헤매고 있는 거지. And if you say you're lost or you can't really find your ways, that tells me that you're actually seeking to follow different desires. 첫째, 의미가 없다니까 좋은 일이에요. So not having a meaning in your life is actually great 왜냐하면 여러 개 중에 이제 앞으로 하나 골릴 수가 있으니까. because now you have infinite possibility to actually find the meaning in your life. 선택의 여지가 많습니다. You have a lot of choices. 인생은 원래 공허한 겁니다. But life itself is intrinsically hollow. 그러니까 그것 또한 뭐 아무런 문제가 안 됩니다. So just because you feel hollow doesn't cause any problem at all. 여러분들은 애들에게 꿈을 가져라 자꾸 이렇게 가르치잖아요. You know, you all teach your children to have dreams. 그리고 그래서 그런 교육 때문에 아이들이 스님 저는 꿈이 없어요 이렇게 고민을 하는 아이들이 있어요. So because you teach your children that, your children actually ask me this question in suffering and conflict, saying, Venerable, I don't have any dreams. 없는 건 좋은 거야. And I tell them that, not having dreams is great 원래 없었던 거예요. because you never had it to begin with. 네, 하나 갖고 싶으면 가주면 돼. And now if you want one, you can actually choose to have one. 그러니까 꿈이 있는 사람은 그 꿈을 그 자기의 목표가 있는 사람은 그 목표를 달성하지 못하면 괴로움이 생기지만은 너는 없으니까 아무 문제가 없어. But, if those with dreams, if you can't achieve your dreams, it causes suffering, right? Since you don't have any dreams, you're in a better place. 그러니까 선택의 여지가 많아졌어. The possibilities are infinite for you. 그래서 좋은 거니까 걱정하지 마라. So not having dreams is actually great for you. So don't worry about it. 여러분들은 어떻게 생각하세요? So what do you think? 우리는 인위적인 것에 너무 묶여 있습니다. We artificially construct something, then we attach ourselves and obsess over that construct. 사람은 원래 이리저리 만나게 되어 있습니다. As people, we actually run into each other. We meet each other. 또 헤어지게도 되어 있습니다. And sometimes after getting together, we separate. We say goodbyes. 근데 여러분들은 만나면 헤어지지만 안 된다 이런 잘못된 생각을 갖고 있기 때문에 헤어지는 것을 설파하는 거예요. But you have constructed a frame in which once you get together, you should never separate, and that causes suffering. 헤어지는 것이 나쁜 겁니까? Is separating, is saying goodbye a bad thing. 요즘같이 좋은 세상에 2, 3재산을 만나봐야 되잖아요. In today's world full of possibilities, and then, we should meet as many people as we want. 그 사람이 떠나줘야 딴 사람을 만나지. And because that person, their old boyfriend needs to go away for you to meet a new one. 그 사람을 밀어내고 딴 사람을 만나면 그 사람을 슬프게 하잖아요. Instead of pushing the other person away and causing sadness or suffering to that person, if that person chooses to go and leave you, that's great. 근데 지가 알아서 떠나주니 얼마나 좋아요. And it's great because it opens up new possibilities for you to meet new people. 그래서 아무 문제가 없어요. So there's no problem there at all. 아무 문제가 없는 걸 여러분들은 문제를 만들어서 늘 괴로워합니다. So in this world of no problems, you actually artificially construct problems and obsess over it.